Mr. Key, in 1964, you wanted to take the war north. Why did you do that? What did you hope to accomplish? Well, because military speaking, I think that's the only way we could stop them. I mean, you could stop the invasion of the communists. Can't just fight within South Vietnam. There's no way. I remember during the Guam conference with President Johnson, I instruct Calvin Vian, the Chief of General Staff at that time, to give to the American delegation a complete briefing about our plan, you know. In that, I asked the agreement of American government to support the idea having me as a volunteer to go north with 2 or 3 Vietnamese division. All what we asked them is to provide us with air support or, you know, a naval supply. But back in '64, when this question first came up, what was the reaction of the Americans? I remember many conversations I had with Secretary Dindras, for example. I had the feeling that the American government always afraid that if we go north and the Chinese communists will, you know, come south to rescue the Vietnamese communists. And, what did you think of that? Would they have come? well, I remember at that time I told Mr. Dindras that that thing will not happen. I don't think the Chinese will come south to rescue the Vietnamese communists. Why? Well, because I don't think the Vietnamese communists will ask the Chinese to come south. And second, I think even at that time we knew that the Vietnamese communist leaders are more or less side with the Russian. And that's something that the Chinese don't like. And you see, what happened today proves that I am right in my judgment. But our goal was always independence for South Vietnam. Was yours the same? I beg pardon? The goal of the United States was always independence for South Vietnam. Yes. It wasn't to conquer the North. Was your goal the same? Oh, yes. Yes. But did you want to reunify with all of Vietnam? Yes. Sure that every Vietnamese want to see Vietnam unify. But at that time, our first priority is to bring, you know, peace back to the whole Indochina. In other words, to stop the communist invasion first, and then let the people of both South and North live in peace for a while, and then maybe later on let the people decide by themselves. But the best way to stop it was by heading north. Yeah. In order to destroy the enemy capabilities to sustain invasion war. You finally had a chance to go north in February '65. You were in the lead plane of that reprisal attack at Chap Lake. Yeah. Can you tell us what happened and how you felt about it? Yeah, but it again is a very limited mission, you know, using only air power. And but even for a limited, you know, mission, incursion into the north, it provides us a big excitement at that time.
I was commander of the Air Force at that time, and I remember that for the first air mission, when we crossed the border, I had more, pilot volunteer than what we need for the mission. It was good for morale to finally be heading north. Yeah. There was a lot of Buddhist unrest in 1964 from sort of August on. Was Kang stirring this up? What was he doing at that time? Well, why all the unrest? Well, why the unrest? Because remember, the Buddhists raised to power not only 64, but back in 63, after the coup, against President Diem. And the Buddhists become a political force, strong and well organized. But then, I think the Buddhist leaders, they thought that they are the real power. So they began to ask, too much. Kang trying to play a smart politician. He tried to accommodate, not only the Buddhists, but all the other groups, other factions also. And that's the cause of the downfall of Kang, because there are so much groups, so much factions, so much differences that you couldn't please everyone and get the support from everyone. Were you instrumental in trying to get him out? I arranged the departure of Kang, but I never really wanted his departure. I arranged his departure only after he shows that he could not govern anymore. Remember at that time, coup and anti-coup happen every 2-3 weeks, every month in South Vietnam. So you gave him a medal and sent him on his way? Yeah, I think that's the best arrangement I can get for him. I like him, but because his instability, political instability. So the feeling among the senior, general officer at that time was against him. Tell me about your relationship with Ambassador Taylor, in particular about the incident. I think it was December 1964 when he got you and some of the other generals and gave you a tongue lashing. Well, when Jim Taylor was ambassador in Saigon, I was the junior officer, I think, 1-star general commanding of the Air Force. So actually, I didn't have too much, relations or conversation with Taylor. But we had met once, and I had the impression that he looked down, on us like a big brother, looking down the
the young junior officer. Tell us what happened when you first went into the American embassy to see Taylor. Well, I think that day the armed forces had decided to abolish the National High Council, a civilian body. So I think Ambassador Taylor was very, unhappy. So that morning we were all meet together at the headquarters of the General Chief Staff. And General Kang, after talking with Ambassador Taylor in the telephone, he said to us, that Taylor wants to meet with me, but I'm not going, so why don't you? He asked me. And General Thiel and Admiral Kang, I think, the commander of the Navy, and General T. So four of us, we went down the American embassy to see Ambassador Taylor. So when we first came in, in his office, he looked very, very, unhappy. He didn't even shake hands with us, just say, okay, sit down. So we sit down and listen to him. And he said, well, gentlemen, remember a few days ago I gave a dinner. And I told you that we want stability, we don't want any trouble, any changes. And now, see what happened. You abolished the National Council and so and so. So he said something like, it's a waste, either a waste of time or a waste of food that he gave to us. But, well, I understood that it was a waste of food. So I said to him, now listen, General, I don't think it's a waste, because I remember that the piece of steak that you gave to me, it's the best piece of steak I never had in my, whole life as a poor Vietnamese. So I really appreciate the food. It's not a waste. So he said, why you did that? Why you did? I said, well, why you did? Because we thought it's in our interest, the interest of Vietnam. Well, that's a whole, conversation, because he didn't convince us that we are doing wrong, or either we convince him that he's wrong and we are right. How did you feel in June of 1965 when you finally became the Prime Minister? How did you feel then? Were you optimistic? Were you excited? Frankly, remember that that day, because the fight between the civilian factors, at that time we had Chief of State and the Prime Minister, both a civilian. But they belong to two different political parties, So at the end, they couldn't govern, because the Chief of State, is against the Prime Minister. So I remember that night, about 11 o'clock, they called all of us, the Armed Forces Council, to the Prime Minister office. And they decide both, resign.
and handed the power back to the military. And after that, we had a long meeting at the headquarters of the Marine Corps to decide who will be, the next Prime Minister. And I remember that we first proposed General Thieu, because he was the senior officer at that time. But facing the difficult situation at that time, Thieu refused. So then, And then after that, we proposed a few more. when you were finally appointed the Prime Minister, how did you feel? Were you excited? You finally had a chance to run your government. Well, not excited, because first I didn't want that responsibility. I didn't want that job. But as I mentioned earlier, after almost 2 days meeting, and after we proposed a few more senior army general like Korn, T, and all they declined, refused the responsibilities. So at the end, they all come to me and said, well, what about you, Key? Because now that the civilian handed the power to us, we must have someone, responsible for the government. So when we come back to the meeting, and I ask all of them, 60 or 70 of them, in the room, I said, okay, one more time. Anyone want to be Prime Minister? And he said, no. So Thieu said, I propose Key. And all of them just stood up and, accept the offer. But then I didn't give them the answer. I said I have to go back and talk with my wife first. And when I told her about that offer, she was not excited. She said, oh no, not that job, not as a Prime Minister. I said, well, what can I do now? So I accept the role and responsibilities with only one goal in my mind, which is to bring back stability to South Vietnam, to write a new constitution, and to establish a new regime, a democratic regime in South Vietnam. I was not excited. I accept the role, responsibilities as any other responsibilities toward my country. How did you feel when the American troops were building up in '65? Was this necessary, or were you worried that they would take over the war? Were you glad when they came? No, I didn't think that they will take over the war, over the responsibilities of the Vietnamese. But then, 68, 69, they really took over, the responsibilities. And but at the beginning, they were necessary. No. They were not necessary? Well, at the beginning, when I was a Prime Minister, I think we need additional troops right at that time. So the arriving of American troops was welcome. But instead of strengthen, the Vietnamese armed forces to replace, the American unit, you see in the next years more American troops coming.
They really built up a big, massive armed forces, air, sea, and ground forces. So after that, they are so, involving in the war that they took over everything. And that's bad, because at the end, we lost our own identity. The communists became the true nationalists, and we become American puppet. And that's American press help a lot too, to make it appear that we are, puppet of American. We'll get to that later. Let me ask you about the Tet offensive. Let's just cut from it. Speak. Mr. Key, let's jump ahead to the Tet offensive. Why wasn't there a general uprising as the communists had hoped for? Because the majority of the Vietnamese are against communism. That's what I'm trying to tell everyone, for many years, that basically we are against communism. And not only the Southerners, but even the people, many people in the North are against communism. So their goal of trying to inspire a general uprising, do you think this was a realistic goal? That's what they thought, but the Tet Offensive shows to them and to the whole world that the Vietnamese armed forces are capable to stop their offensive, and also to show that the majority of the Vietnamese people are supporting a non-communist regime in South Vietnam. You won the battle, didn't you? I won the battle. I can say I won the battle because I was by myself that night. Till was out of town, and I was by myself. At 2 o'clock in the morning, the base commander, he called me. He said, well, better you took a helicopter with your family and go somewhere because it's no longer safe, the base. They are inside the base. And he said to me that he had many casualties, he had no reinforcement, and he didn't think he could hold them longer. Well, I said that if you stay, and then I will stay. And then we stay and fight them, and we stop them. This is at Tan Son Nhut? Yeah. So the next morning I took over the command, direct the troops, the security forces, the police forces, and I dispatched General Tang down to the Fort, the Delta, and we actually cleaned them out, all the city, within 2 months, and they suffer a lot, big, heavy casualties. It was widely reported in the American press as a victory for the communists. I don't know, during the wartime, everything they did, the American press make it a big noise and big victory for them. I had the impression that all along the war, the Western press siding with them. But it wasn't victory. No, you can see by yourself that the people stay with us, and the soldiers stay and fight, and it was a victory for the non-communists.
What was the press also gave us a picture of vast social changes in 1960, after 1968. You know, prostitution and overcrowding because of the refugees and so on. Did this tear apart the fabric of South Vietnamese life? Can you comment on that? Prostitution. Tell me is somewhere in these works that there is no prostitution. Tell me some city, some country where there is no prostitution. So there is prostitution in Vietnam, in Saigon, of course. There is corruption, of course. There is black market, yes. But because we are living in war for a long time, 30 years, and with the big presence of our foreign troops in Vietnam, it created a lot of social problems. But we recognize the problem and we faced them and try to solve it. But we lost the war not because prostitution, not because corruption, but because from the beginning we had adopted a wrong strategy. That's all. Military strategy. Yeah. What was when you came to the United States in 1970? What was your reaction to the demonstrations and the media comments? Did you think that U.S. support for South Vietnam was running out? Oops. Near the end of the American involvement, where there's all the American people and the American wealth and money, and didn't this have a real effect on South Vietnamese customs? Oh yeah. Oh yeah. Tell us about it. What did you feel personally that it was doing to your society, the American presence? Well, like a black market, you know. The press at that time tried to blame it on Vietnamese official or Vietnamese people, but you know that most of the goods that come, that's selling at the black market come from the various PX. So it's wartime, and a lot of people, both sides, American as well as the Vietnamese, are involving in the black market. So it created a big upside down the society. But did you feel your society was losing its identity, and how? Yeah. Well, losing identity first, because at that time, all you heard about war is, from American side. So people are paying more attention about what Mr. Johnson said, what General Westmoreland said, what McNamara said. But concerning what we said, what we think, the people just ignore it. That's the biggest loss we suffer. Even among the military, the Vietnamese unit who fought alongside American unit had received more commodities, or more facilities. Ice cream, food, cigarette. So at the end, they are so Americanized that I remember one day I told Thieu and Vien that if we continue like this, and someday when American
withdraw, go home. The Vietnamese armed forces will no longer have all the the facilities and commodities that we have today, and the fighting capacities of soldiers will diminish. Not enough ice cream. Yeah. I think it's really, changed, the face of the society, and in a worse, not better. The communists could then say, well, we're the ones that are going to preserve the society. Exactly. You tell me that. Well, that's the reason they use it for their propaganda. They said that we are puppet of American. We are working, for American. Receive money from American. Die for American. While they are the true liberator, they fought for a nationalist cause and for the Vietnamese people. So when you look just at the surface, when you look at what happened, to the society, a lot of people listen to their propaganda and believe them. That's why I remember one day I told Mr. Johnson, I said, why don't you just stay, behind the scene, like the Russian, like the Chinese, and let us make the show, do the show. Oh, he just smiled, and we never get, a good response from American government. They want to do, most of the time, they want to do it by themselves. Well, like a big executive officer of a big, manufacturers. That, I invest money, soldier, equipment. I want to control. I want to direct. And I want to take decision. Tell me, when you came to the United States in 1970. When you came here in 1970, all the demonstrations and the media comments, how did you feel about those? Well, I had demonstration in New Zealand, in Philippines, and of course during my visit to the United States back in 1970. I can tell you an example. When I stayed in Williamsburg, before I went to the White House, we stayed one night at Williamsburg with my wife, and it was very cold. And the next morning when I wake up, there was a group of 30 of them, a young so-called hippie, long hair and dirty. They stood outside shouting. So we were escorted by 21, a secret agent at that time. So I asked the chief secret agent to invite them, to come inside the hotel, and I will come down and talk with them. So first he said, oh no, I can't let them, come closer to you because they are dangerous people, taking drugs and so on. So I said, no, just let them, because it's cold outside, I invite them to come inside, warm, and I want to meet and talk with them. So finally they arranged for, not all of them,
but about 15 of them to come inside the lobby. So I come down and I stood there, you know. They all surround me. So I asked them, what are you against? And they said, I'm against the war. We are against the war. Well, I said, me too, I'm against the war. The reason I'm against the war, because in war I risk my life every minute. And you can see that I have a beautiful wife and beautiful family. And I want to live, not to die in wartime. So as you, as any other people in the world, I'm against war. But when the war is imposed on you, and when you have to defend your own country, and then you have to accept war. As I said, we are against corruption. I said, me too, I am against corruption. Do you think I, as a chief of government, I am corrupted? They said, not you, but, you know, your government. I said, yeah, it's true, there is corruption in Vietnam, as there is corruption in anywhere. Can you tell me that in your own society, you know, there is the most advanced society in the world, can you tell me today that there is no corruption? And they thought about it, they said, oh, you're right. So, you know, I talked with them and I explained to them everything, you know, with honesty, with my heart. And then when I left for the White House, they all stood there and, you know, clapped. And the guy from the State Department, you know, who escorted us, you know, he said to me, well, I think President Nixon needs you to stay here as his advice, you know, for PR, public relations. So, you know, that's that kind of a meeting, I had many in my life. But in general, were you discouraged by the way you were received in all the demonstrations? That must have hurt your feelings. No, not at all, because I know that whether they're against me because they're ignorance, or because they belong to the other side, the communists. And I know that I cannot change the communists. I cannot change their mind, as I know that they cannot change my mind. Now, for the people who I want to go on to the election in Saigon in 1971. Why did you withdraw from the race? well, because we knew for sure that we will not have a clean election. That Thieu will rig the election. That's all. That he would rig the election? Oh, yes. But why? Well, the reason he won the election with 104% of the vote. So? Wow, why? Because power corrupts. Once you stay there for 4 years, you want 4 years more, and after that you want 8 years more, and you know. No, so you didn't want to be part of this? No, not at all. But the American ambassador, Bunker, wants very much that people like me or Big Ming, you know, participate in the election, but we refuse to play the game. And even Bunker come to my house and offer financial aid if I accept to run against Mr. Thieu. But I didn't accept it. Why? Because I'm honest. During 72. Go ahead and drink if you like. Go ahead now. Okay.
during 72 and 73, when the peace negotiations were going on, did you think that the South could survive the terms of the proposed agreement, the ceasefire in place and so on? Well, the South could survive with only one condition, and that condition I mentioned it to Mr. Nixon and later on to Henry Kissinger. And that only condition that we asked was the communist North Vietnam will accept to withdraw all the North Vietnamese troops from South Vietnam. But at the end, I don't think we got this agreement from the communist North Vietnam. No, the ceasefire in place and they stayed there. Yeah. Did you feel that Nixon and Kissinger were abandoning you? Well, I feel that particularly for Henry Kissinger, he's I had the feeling that he made more concession to the other side, to the communists, than he really trying to defend us as a friend. You sort of felt as if he was abandoning you. Yeah. Yeah, I think he made too much concession to the communists. Well, the fact that, you know, it's irony was that after the treaty was signed, and both Kissinger and the communist leader Thal both got the Nobel Prize for peace. So, you know, you can see that we, you know, the non-communist Vietnamese are the victims. These are some questions for Elizabeth Dean. After the agreements, there were immediate violations, I guess on both sides. How did the two government view the violations from both sides? Well, you know that in any military truce, you know, unless you have international forces, you know, for the control. Otherwise, if you just leave it to the, you know, to the two parties involved, of course, they will violate it, and the fight will continue. That's what I suggest to them before, you know, the treaty. That, I said we should have, once the treaty was signed, international forces, you know, for the control and the implementation of the agreement. But Washington could have been more helpful at that time if there hadn't been Watergate and Nixon's resignation and so on. But were you keeping a close eye on Washington, what with American politics? Do you think they affected the... Yeah. I didn't realize that factors, you know, before my visit 1970 to Washington. But then after that visit, I come back to Saigon, and I told Hill that we should do something, you know, concerning public opinion in America. But Hill didn't listen to me. In Saigon at that time about Nixon's resignation and Watergate and all that? Well, first we thought that Watergate is, you know, the whole thing was ridiculous. You know, it came as a big surprise for all of us that because Watergate, an American president had to resign, because we don't think Nixon did something different than other, you know, American president, than other American politicians. The only thing wrong with him was, you know, he's not coming out the first
the very first minute and admit that, yes, I did it, like others did it before me, but now if your people don't like it, okay, I apologize, I will not do it again. And that's it, finished. How did you feel all this would affect? But then after he resigned, and then we saw the trouble coming, because, and now the Congress and the press, had the control of everything. The executive branch, with the resignation of the president, it was so weak at that time, couldn't do anything to help us. Concerning the press and the Congress, we knew before the resignation their feeling, their reaction about the problem of Vietnam. So we were, we know that we are in trouble, because no longer after Mr. Nixon's resignation we had the support of the Congress or the public opinion, no more. On the 1st of January 1975, when the communists attacked Phuoc Vinh, did you think you were in trouble then? Did you think this was the beginning of a big final offensive, or was this just one ordinary battle? Personally, I knew that it was the beginning. But as you know, in the past, we had such kind of offensive, every 3 months, every 4 months, every 5 months. So I believe that we could, resist the offensive and stop them. But then, when it happened with Ban Me Thuot, and seeing the 2 corps commanders and his staff, retreat to the south and abandon Pleiku, I went to see General Cao Van Vien and asked him to give me troops, tanks, and then I will let that column to reoccupy Ban Me Thuot. And Vien said you can do it, but he had to ask the Thieu permission. And that permission never, reached us. So we lost the whole 2 corps area. The highlands were always traditionally have been very important, and they were very important to French strategically. Yeah. Why is that? Well, because when you see on the map, the figure of Vietnam, the one who can occupy the highland can cut Vietnam in 2 easily. Second, because they have the Ho Chi Minh Trail and their troops, their centuries in Cambodia. If they can occupy permanently the highland, and then it's a link between, the highland and the north and the Cambodia and Laos. So in the long run, we're lost anyway. They will cut Vietnam in 2. In April, later on, when the army North Vietnamese army was sweeping down the country, you were trying to work out a coup against Thieu, or to force him to resign. Yeah. If you had gained some political power then, how would you have coped with this massive assault? I think the whole problem is the military leadership. When you look back in every battle from the beginning, Ban Me Thuot and Pleiku, the 2nd Corps, and then Nha Trang, and then the I Corps, you can see that what happened was the corps commander, chose to run first. So I thought that if the commanding
choose to stay and fight. The soldiers will stay and fight with them. And the whole problem for us at that time was the troops stay and fight. That's what I told Martin when he came to my home, American ambassador, when he discussed with me about, having me taking over the government and what will be our military, position, strategy, and political and so on. So I told him that the first thing we have to do is stop the enemy advance, by having our troops stay and fight. And I could do it. If I stood there and fight, they will, stay and fight with me. Did he encourage you to take over? Yeah, that's what he discussed with me when he came to my home. Why didn't you? Well, and then we wait, He said something like, well, give him some day, he will make an arrangement for Mr. Thieu to go and something like that. But then what happened was, the French ambassador, went to them and offered a solution acceptable to the communists, which is Mr. Thieu go and Big Ming replaced him as the head of the government. So they accept the solution, and what happened you can see. Now, when you actually left the country, when did you think it was all over? When did you have to leave, and how did you do it? Well, I'm a soldier, so even in the last second, I still had some hope that I could do something. So that morning of the 29th, I stayed up on the air the whole night, directing air power to destroy the last missile position of the enemy. So the next morning, I went to the headquarters of the General Staff, from where I tried to call the Marines, the paratroopers, the Air Force, try to call all the units, and maybe have the last meeting trying to do something. But then all they left the morning of the 29th. So I was by myself in a big compound of the headquarters. So at noontime, when American helicopter, start their evacuation flight, my aide-de-camp, he said to me, well, General, I think it's too late now. And of course, the communists are, coming all over. So he said to me, you couldn't do nothing. It's too late now. It's better you fly out. So I decided to fly out with my own helicopter to the Midway aircraft carrier. What was it like when you landed on the Midway? Well, with the helicopter, it's easy landing. You flew it yourself? Yeah. Tell us that you actually flew it. Most people wouldn't think that you flew it. They thought you have a pilot. I think all I know, the only thing I can do well is, flying the airplane. I'm not a good politician. I'm not a good diplomat because I'm too honest. Did you feel that the Americans would somehow hope that the Americans would come in during this April period, that the B-52s would come back, and that were you waiting for us to do something?
A lot of people, a lot of Vietnamese people are, hoping, expecting that American government will, but personally no, because 3 days before the end, I had a meeting with that guy named Abbott or something. He's Assistant Secretary of Defense of Material. He came South Vietnam to oversee, the evacuation of the material or the destruction of the material. So I met with him at the headquarters of the Vietnamese Air Force. So I asked him if I decide to go south, and regroup the troops down the Mekong River, the Delta, and continue the fight. You think American government will support the idea? And he looked at me, he said, no. And he said, when I go, you better go with me. If you look back at the whole history of the war, when did you feel it was lost? As I said, until the last second, I'm still hoping that, I personally can do something. But as I said earlier, that, since right after the Paris Treaty was signed, I felt firmly that with Hill in power and nothing changed, we ain't going to lose the war to the communists. I said it before it happened, and it happened as I said it. Was the problem two, or was the problem that the North Vietnamese were left in place? Well, I think mainly the problem with Thieu, the problem of military leadership for the South Vietnamese government. Because if we are strong enough, we can deal with the 300 to 400,000 North Vietnamese troops. Did you feel betrayed by the Americans in Paris? No, because in the whole affair, I still think that we, have to bear responsibilities because it's our country, because it's our government, our people, our armed forces, and because we are not capable to build a strong army, a strong regime. That's why we lost the war. Do you want to go back? Will you go back someday? I'm going back. There's no doubt. Start one more time, sir. Are you going back, sir? Oh yeah, I'm going back, no doubt. Because, when you look at the situation of Vietnam today, millions of people are suffering, whether in the so-called education camp or living in misery. There's not only no freedom, but no food, no medicine, nothing. When you look at, thousands of so-called boat people who trying to, risking their life, risking everything, trying to escape South Vietnam every day now. Who they are? They are not imperialist. They are not the enemy of the regime. They are just a poor, innocent peasant. Why those people, still today have to risk everything to escape the communist regime? And even today, they still use my name and look upon me as someone who can save them, liberate from them. So it's my duty and my responsibilities. I have to go back. There's no doubt. 20 feet left. Okay. Why do you want to go north in 64? Well, I want to go north because that's the only way to stop them, And also, there are sanctuaries in the south for them. So there is no way, no reason why we don't have our own sanctuaries of North Vietnam. And not only we can,
use those centuries as a rally point for the anti-communist people in North Vietnam, but also tying down their troops so that they will not have, too much to send down south. It's very clear and simple. That's the reason. Centuries. You wanted to establish outposts. Yeah. Well, a big centers, a big, safe zone for our military camp. And particularly at that time, with the support we can have from the air and sea, American sea and air forces, it's easy. And that continued to be your feeling all the way along? Oh yeah, all the time. And also I advocate the blockade of Haiphong, mining of Haiphong. And that's what Nixon did, but they wait how many years to do it. We should, do it right at the beginning. Well, I think this is just right. 10 tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội ác thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội cướp nước, giết chiêu bài giải phóng miền Nam, chống Mỹ xâm lược, nhưng thực chất là xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đưa cả nước và xã hội chủ nghĩa không tưởng theo lệnh của quan thầy Liên Xô, Trung Cộng. Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng sản Bắc Việt đã xua quân cưỡng chiếm miền Nam, gây nên một cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục, đẫm máu và nước mắt, kéo dài suốt 20 năm, khiến cho hàng triệu người Việt phải chết thảm thương vì bom mìn, súng đạn. Nhà nhà đều phải mang vần khăn tang trắng, đau khổ trước cảnh chia ly, loạn lạc, tàn sát và hận thù. Tội ác thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội bán nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự ý dâng đất, nhượng biển cho tàu Cộng nhằm đổi lấy quyền lợi cho cá nhân và phe đảng, là trái ngược với lịch sử ngàn đời của cha ông, từng đổ máu hy sinh, kiên cường đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Tội ác thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội buôn dân, cướp đất. Trong lịch sử chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam phải đi làm gái trên khắp xứ người, trẻ em phải sa vào kỹ nghệ tình dục, thanh niên phải làm lao nô để chủ nhân ngoại quốc đọa đầy bóc lột. Đảng Cộng sản Việt Nam còn tham lam chiếm đất công, cướp đất từ để chia chác làm giàu trên nỗi đau khổ của hàng triệu dân oan, để họ phải sống vất vưởng không nhà không cửa, chết thảm thương ngoài đầu đường xó chợ hay nơi vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc. Tội ác thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội ác phản dân tộc. Trải qua 1000 năm nô lệ bởi giặc Tàu, 100 năm bị đô hộ bởi thực dân, dân tộc Việt Nam đã phải sống trong điêu linh nhục nhằn thống khổ, cho đến khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt mới được trao trả tự do độc lập. Thì Hồ Chí Minh và bè Đảng Cộng sản Việt Nam lại mang tà thuyết phản dân tộc là chủ nghĩa xã hội, để biến Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa, gây bao cảnh chết chóc tang thương, hãi hùng, máu thấm sâu lòng đất, xương phơi trắng Trường Sơn và bể đông trôi nổi xác người dân lành vô tội. Tội ác thứ năm là tội giết người thủ tiêu, bịt miệng. Hễ ai không đồng ý đồng tâm với mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức tìm cách giết người, thủ tiêu, bịt miệng. Từ những việc thanh toán đối lập đến vu vạ giết sạch địa chủ cường hào, nhân vật giai phẩm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã pháo kích, giật miền, giết người bừa bãi, thậm chí còn dã man chôn sống hàng ngàn dân lành vô tội trong ngày Tết thiêng liêng cổ truyền của dân tộc, để tiếng kêu than khóc vọng thấu trời xanh. Tội ác thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng bạo lực sắt máu áp đặt lên đầu dân tộc Việt, bắt phải theo chủ nghĩa xã hội, từ chối ông bà tổ tiên, từ bỏ niềm tin tôn giáo thiêng liêng, xúc phạm cả đến trời, đến Chúa, đến Phật. Để tôn thờ quan thầy Cộng sản lê lên khăn mát, Đảng là trên hết, Đảng nhập nhằng giữa Đảng với Tổ quốc. Cờ máu của Đảng là cờ của Tổ quốc. Tội ác này là tội ác cưỡng ép mọi người phải vô thần, vô gia đình,
vô tổ quốc, khiến con phải tố cha, vợ tố chồng, anh em sẵn sàng giết hại lẫn nhau vì Bác và Đảng. Tội ác thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội tham nhũng, thối nát, bóc lột, lừa đảo nhân dân. Đây là chủ trương quốc sách của Đảng, khiến cho bao người phải trắng tay, nghèo nàn cơ cực, nhân dân bữa đói bữa no, ốm đau chẳng ai lo, sống chẳng khác nào như dân nô lệ, phải làm tôi mọi xứ người. Tội ác thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội vô văn hóa giáo dục, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, kẻ tội đồ số 1 của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng kế hoạch 100 năm trồng người nhằm đào tạo con người trở thành những kẻ sát máu vô nhân tính, lãnh cảm, dửng dưng trước những nỗi đau thương của đồng loại. Đảng Cộng sản Việt Nam điên cuồng theo đuổi chủ nghĩa ngoại lai, phản dân hại nước, lại xem đó là kim chỉ nam xây dựng con người. Chính vì vậy mà tuổi trẻ Việt Nam mất định hướng, đất nước Việt Nam không có tương lai, và con người Việt Nam bỗng dưng chủ bại, dân tộc sinh yếu hèn. Tội ác thứ 9 là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho xã hội mỗi ngày một suy đồi, với chính sách ngu dân để trị, bần cùng hóa nhân dân để dễ bề kìm kẹp, dùng hào nhoáng, ăn chơi trụy lạc che mắt thế gian, lấy phồn vinh giả tạo để mị dân. Từ đó hố giàu nghèo cách biệt, không công việc làm, trai sinh ra trộm cướp giết người, ma túy xì ke đầy rẫy, phụ nữ thì đứng đường bán thân nuôi miệng, giang hồ phiêu bạc, làm dâu xứ người, mang nỗi nhục quốc thể. Tội ác thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam là khôn nhà dại chợ. Bên trong thì đàn áp bịt miệng, cướp của giết người, bên ngoài thì khiếp nhược yếu hèn, sẵn sàng cầu vinh bán nước. Do đó chuyện mất nước bại vong nay mai xảy ra là điều khó tránh được. Đất nước Việt Nam rồi đây sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Dân tộc Việt Nam sẽ bị đồng hóa bởi Tàu Cộng và trở lại một thời kỳ nô lệ như đã có từ ngàn năm trước. Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi. Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia, hoang mang cúi đầu chờ mong thượng đế. Cho đồng bào tôi thở nốt những hơi tàn, buông thõng bàn tay thua thiệt trước lầm than. Đêm khuya đi giày và mây thêm, hay mang xe đều kiếm cơm ăn, thân trâu keo cày bên lũ hương nhan. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay bùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một nhà sư bị nhốt giữa sân chùa, phân phát tình thương nay thành kẻ tội nhơ. Xin cho linh mục bớt oan khiên, đưa cha ra tòa tố liên miên, vung tay bịt miệng không cho phản đối. Cho người Tây Nguyên bị cấm giữa núi rừng, thánh giá oan vái thầy vui đã công linh. Trong buôn im bặt những câu kinh, công an bộ đội bốn xung quanh mang thân điêu tàn chạy trốn từng đêm. Một địa cầu mới hay mọc lên, bài ca tranh đấu hay ra đời, một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hay bùng lên, bài ca tranh đấu hay vang dền, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.
người dân oan mặc áo trắng căm thù, mảnh đất tổ tiên nay nhà nước tịch thu. Con theo cha mẹ sống lang thang, nay ra răng lều bãi tha ma. Dân oan khiêu kiện công an đàn áp. Cho người thanh niên từ Mỹ mới quay về, ánh sáng tự do mong rọi sáng màn đêm. Anh đem tâm lòng giúp oan khiên, nhưng sao ma quỷ nỗi hung thiên. Thân này lao tù công lý ở đâu? Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một cô dâu bị bán giữa xưa người, em bán tuổi xuân lấy tiền giúp mẹ cha. Em đem thân ngồi giữa phong ba, bao nhiêu thiên hạ bước đi qua. Mua em trong chuồng như mua loài thú. Cho bầy em thơ tuổi mới chớm xanh mầm, em bán tuổi thơ sang làm gái mại dâm. Cho em tôi 10 mấy xuân xanh, trong ba giao tình khách mua trinh. Hai thân cha mẹ không giữ gì hơn. Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi. Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia, hoang mang cúi đầu chờ mong thượng đế. Cho đồng bào tôi thở nốt những hơi tàn, buông thõng bàn tay thua thiệt trước lầm than. Đêm khuya đi giày và mây thêm, hay mang xe đều kiếm cơm ăn. Thân trâu keo cày bên lũ hương nhan. Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một nhà sư bị nhốt giữa sân chùa, phân phát tình thương nay thành kẻ tội nhơ. Xin cho linh mục bớt oan khiên, đưa cha ra tòa tố liên miên. Vung tay bịt miệng không cho phản đối. Cho người Tây Nguyên vì cấm giữa núi rừng, thánh giá oan vái thầy vui đã công linh. Trong buôn im bặt những câu kinh, công an bộ đội bốn xung quanh mang thân điêu tàn chạy trốn từng đêm. Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy vùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang dền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho người dân oan mặc áo trắng căm thù, mảnh đất tổ tiên nay nhà nước tịch thu. Con theo cha mẹ sống lang thang, nay ra răng lều bãi tha ma. Dân oan khiêu kiện công an đàn áp. Cho người thanh niên
từ Mỹ mới quay về. Ánh sáng tự do mong rọi sáng màn đêm. Anh đem tâm lòng giúp oan khiên, nhưng sao ma quỷ nỗi hung thiên. Thân này lao tù công lý ở đâu? Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy bùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang rền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một cô dâu bị bán giữa xưa người, em bán tuổi xuân lấy tiền giúp mẹ cha. Em đem thân ngồi giữa phong ba, bao nhiêu thiên hạ bước đi qua. Mua em trong chuồng như mua loài thú. Cho bầy em thơ tuổi mới chớm xanh ngầm, em bán tuổi thơ sang làm gái mại dâm. Cho em tôi 10 mấy xuân xanh, trong ba giao tình khách mua trinh. Hai thân cha mẹ không giữ gì hơn. Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy bùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang rền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Một địa cầu mới hãy mọc lên, bài ca tranh đấu hãy ra đời. Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người. Một đoàn người mới hãy bùng lên, bài ca tranh đấu hãy vang rền. Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. 10 tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội ác thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội cướp nước, giết chiêu bài giải phóng miền Nam, chống Mỹ xâm lược, nhưng thực chất là xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa, nhằm đưa cả nước vào xã hội chủ nghĩa không tưởng theo lệnh của quan thầy Liên Xô, Trung Cộng. Hồ Chí Minh và bè lũ Cộng sản Bắc Việt đã xua quân cưỡng chiếm miền Nam, gây nên một cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục, đẫm máu và nước mắt, kéo dài suốt 20 năm, khiến cho hàng triệu người Việt phải chết thảm thương vì bom mìn, súng đạn. Nhà nhà đều phải mang vần khăn tang trắng, đau khổ trước cảnh chia ly, loạn lạc, tàn sát và hận thù. Tội ác thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội bán nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự ý dâng đất, nhượng biển cho tàu Cộng nhằm đổi lấy quyền lợi cho cá nhân và phe đảng, là trái ngược với lịch sử ngàn đời của cha ông, từng đổ máu hy sinh, kiên cường đấu tranh để dựng nước và giữ nước. Tội ác thứ ba của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội buôn dân, cướp đất. Trong lịch sử chưa bao giờ người phụ nữ Việt Nam phải đi làm gái trên khắp xứ người, trẻ em phải sa vào kỹ nghệ tình dục, thanh niên phải làm lao nô để chủ nhân ngoại quốc đọa đầy bóc lột. Đảng Cộng sản Việt Nam có tham lam chiếm đất công, cướp đất từ để chia chác làm giàu trên nỗi đau khổ của hàng triệu dân oan, để họ phải sống vất vưởng không nhà không cửa, chết thảm thương ngoài đầu đường xó chợ hay nơi vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc. Tội ác thứ tư của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội ác phản dân tộc. Trải qua 1000 năm nô lệ bởi giặc Tàu, 100 năm bị đô hộ bởi thực dân, dân tộc Việt Nam đã phải sống trong điêu linh nhục nhằn thống khổ, cho đến khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt mới được trao trả tự do độc lập. Thì Hồ Chí Minh và bè Đảng Cộng sản Việt Nam lại mang tà thuyết phản dân tộc là chủ nghĩa xã hội, để biến Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa, gây bao cảnh chết chóc tang thương, hãi hùng, máu thấm sâu lòng đất, xương phơi trắng Trường Sơn, và bể đông trôi nổi xác người dân lành vô tội. Tội ác thứ năm là tội giết người thủ tiêu, bịt miệng. Hễ ai không đồng ý đồng tâm với mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam lập tức tìm cách giết người, thủ tiêu, bịt miệng. Từ những việc thanh toán đối lập đến vu vạ giết sạch địa chủ cường hào, nhân vật giai phẩm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã pháo kích, giật miền, giết người bừa bãi, thậm chí còn dã man chôn sống hàng ngàn dân lành vô tội trong ngày Tết thiêng liêng cổ truyền của dân tộc,
để tiếng kêu than khóc vọng thấu trời xanh. Tội ác thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam là dùng bạo lực xắt máu áp đặt lên đầu dân tộc Việt, bắt phải theo chủ nghĩa xã hội, từ chối ông bà tổ tiên, từ bỏ niềm tin tôn giáo thiêng liêng, xúc phạm cả đến trời, đến Chúa, đến Phật. Để tôn thờ quan thầy Cộng sản lê lên khăn mang, Đảng là trên hết, Đảng nhập nhằng giữa Đảng với Tổ quốc. Cờ máu của Đảng là cờ của Tổ quốc. Tội ác này là tội ác cưỡng ép mọi người phải vô thần, vô gia đình, vô Tổ quốc, khiến con phải tố cha, vợ tố chồng, anh em sẵn sàng giết hại lẫn nhau vì Bác và Đảng. Tội ác thứ 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội tham nhũng, thối nát, bóc lột, lừa đảo nhân dân. Đây là chủ trương quốc sách của Đảng, khiến cho bao người phải trắng tay, nghèo nàn cơ cực, nhân dân bữa đói bữa no, ốm đau chẳng ai lo, sống chẳng khác nào như dân nô lệ, phải làm tôi mọi xứ người. Tội ác thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam là tội vô văn hóa giáo dục, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, kẻ tội đồ số 1 của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp dụng kế hoạch 100 năm trồng người nhằm đào tạo con người trở thành những kẻ sát máu vô nhân tính, lãnh cảm, dửng dưng trước những nỗi đau thương của đồng loại. Đảng Cộng sản Việt Nam điên cuồng theo đuổi chủ nghĩa ngoại lai, phản dân hại nước, lại xem đó là kim chỉ nam xây dựng con người. Chính vì vậy mà tuổi trẻ Việt Nam mất định hướng, đất nước Việt Nam không có tương lai, và con người Việt Nam bỗng dưng chủ bại, dân tộc sinh yếu hèn. Tội ác thứ 9 là Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho xã hội mỗi ngày một suy đồi, với chính sách ngu dân để trị, bần cùng hóa nhân dân để dễ bề kìm kẹp, dùng hào nhoáng, ăn chơi trụy lạc che mắt thế gian, lấy phồn vinh giả tạo để mị dân. Từ đó hú giàu nghèo cách biệt, không công việc làm, trai sinh ra trộm cướp giết người, ma túy xì ke đầy rẫy, phụ nữ thì đứng đường bán thân nuôi miệng, giang hồ phiêu bạt, làm dâu xứ người, mang nỗi nhục quốc thể. Tội ác thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam là khôn nhà dại chợ. Bên trong thì đàn áp bịt miệng, cướp của giết người, bên ngoài thì khiếp nhược yếu hèn, sẵn sàng cầu vinh bán nước. Do đó chuyện mất nước bại vong này mai xảy ra là điều khó tránh được. Đất nước Việt Nam rồi đây sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Dân tộc Việt Nam sẽ bị đồng hóa bởi Tổ Cộng và trở lại một thời kỳ nô lệ như đã có từ ngàn năm trước. Dậy mà đi bước tung vòng gấm cùng, cách mạng đầu là cách mạng bản thân. Dậy mà đi bước tung vòng gấm cùng, sức mạnh nào bằng sức mạnh toàn dân. Dậy mà đi khắp năm châu cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà, cây tự do tưng bừng nở hoa. Dậy mà đi bước tung vòng gấm cùng, chế độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi bước tung vòng gấm cùng, chế độ này là chế độ phi nhân. Dậy mà đi bước chân tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù. Ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo. Chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên
cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi bước tung vòng đông xiên, chống bao quyền làm nước nhà ngựa. Dậy mà đi bước tung vòng đông xiên, không xoay đông cách mạng vùng lên. Dậy mà đi bước tung vòng gông cùng, cách mạng đâu là cách mạng bản thân. Dậy mà đi bước tung vòng gông cùng, sức mạnh nào bằng sức mạnh toàn dân. Dậy mà đi khắp năm treo cùng bước đi, cây tự do đã ươm trong lòng đất quê. Cành hoa lại tỏa hương xa, truyền tin mừng đến mọi nhà. Cây tự do tưng bừng nở hoa. Dậy mà đi bước tung vòng gông cùng, chế độ này là chế độ mỹ dân. Dậy mà đi bước tung vòng gông cùng, chế độ này là chế độ phi nhân. Dậy mà đi bước chân tự do, nhà của ta cớ sao cho kẻ thù. Ruộng của dân cớ sao bị tịch thu, nhà Việt Nam cớ sao như trại tù. Dậy mà đi phá tung nhà lao, chẳng vùng lên sẽ luôn luôn khổ nghèo. Chẳng vùng lên sẽ muôn năm ngục tù, chẳng vùng lên cháu con nô lệ tàu. Dậy mà đi bước tung vòng đông xiên, chống bao quyền làm nước nhà ngựa nghiêng. Dậy mà đi bước tung vòng đông xiên, khắp mọi miền cùng cách mạng vùng lên. Dậy mà đi, 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 dậy mà đi. dậy mà Tiếng trong Thái Bình rền vang khắp non sông nhà, trẻ nhỏ theo già từ vùng nông thôn tiến ra. Quyết chí sông pha đứng lên đấu tranh cho đời, muôn người một lời quyết giành tương lai sáng tươi. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu tiên, nguyện thêm thân đam mê. Tiếng hát vang lên quỳnh tôi sẽ tan đêm dài, vạn người đứng thầy một lòng gọi cơn nắng mai. Vũ khí trong tay đấu tranh quyết không khoan nhượng, bóng người dợp đường Thái Bình diệt quân bất lương. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam con cháu tiên, nguyện thêm thân đam mê. Làm người cùng kẹp bao đời nào để quân gian tháo lui. Tiếng sóng linh giang đã xua hết quân tham tàn, mau người quỳnh phù thấm vào từng bông lúa vàng. Việt Nam ta đứng lên cùng sông pha khói tên. Việt Nam
ra biển, thành thị bưng biển lửa dậy trong đêm chiến tranh. Tiếng thét xung phong đã vang khắp trên quê mình, mấy 10 triệu người một lòng cùng nhau đứng lên. Việt Nam ta đứng lên, cùng sông qua khói tên. Việt Nam con cháu tiên, nguyện đem thân cảm về. Hàng triệu dân Việt, hàng triệu con tim đơn đau, xóa hết đêm sâu nắm tay bắc ngang nhịp cầu. Quốc nội hải ngoại chung đường và chung sức nhau. Việt Nam ta đứng lên, cùng sông qua khói tên. Việt Nam con cháu tình, nguyện đem thân cảm về.
đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngùi vì tay súng giặc nào. Làm một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài xăm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay, chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian qua nửa đời người, bà ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời, người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy giàu sang dối gian. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngập ngùi vì tay súng giặc nào. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sông. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, già trẻ gái trai giơ cao tay, chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này. Dân tộc này đã có nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay trên miền tăm tối. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người.
bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này. Dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi chống giặc tàu ngoại xâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm 1000 năm hay chìm miền tăm tối. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không thể ngồi yên